අපි මෙච්චරලා කතා කරේ මම හිතන්නේ ස්ක්‍රීන් එක ෂෙයා වෙලා තියෙන්නේ. අපි දැන් කතා කරපු මේකේ අපි දැන් direct material price එක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. The direct material usage එක if we are using multiple products, multiple materials අපි තුමු අපි දෙකක් use කරනවා. හිතන්න මෙහෙම X and Y කියන අපි materials use කරනවා නම් ඒ material usage variance we divided further into mixed and yield variance. මිශ්‍රණ මෙතන කියන්නේ මිශ්‍රණය මික්ස් කියන්නේ yield කියන්නේ පළදාව කියන එක සිංහලෙන් කියන්නේ මිශ්‍රණ සහ පළදා විචලනය කියලා. ඔය double AT final වල එහෙම තිබ්බා. right? මම නිකන් කියන්නේ ඒක කොහොමද හොයන්නේ කියලා අපි දැන් බලන්න ඕනේ විභාගය අනිවාර්යෙන් ටෙස්ට් කරනවා මේ වගේ එකක්. right? direct material mix variance. දැන් මේ ෆෝමියුලා එක ටිකක් මම රෙකමන්ඩ් කරා මම දන්නේ නැහැ. ෆෝමියුලා එකට වඩා පොඩි table approach එකක් තියෙනවා මම ඉගෙන ගත්ත තැනකින්. ඒ approach එක නම් පැටලෙන්නේ නැහැ. right? the direct material mix variance අපි හොයන්නේ actual usage into standard mix minus actual usage into the standard price. ඔහොම කිව්වට තේරෙන්නේ අපි ගාණක් කරද්දී ඔක තේරෙනවා. mix එක mix variance is used to monitor the cost of material. අපි තුන් මෙහෙම අපි යම්කිසි බීම් එකක් හදන්න වතුර ලීටර් 500ක් මිලිලීටර්ස් දානවා. right? සීනි 250 ග්‍රෑම් දානවා. right? අපි තුන් යම් කෝප්ප පහක් විතර හදන්න මම දන්නේ නැහැ. කලරින් දානවා මිලිලීටර් 100ක් විතර. මේක තමයි ස්ටෑන්ඩඩ් මික්ස් එක. right? ස්ටෑන්ඩඩ්ලි රහට හදන්න නම් මේක යූස් කරන්න ඕනේ. right? but ඔයා හිතන්න actually අපි වතුර දානවා අපි ගමට 750ක් මිලිලීටර්. right? සීනි දානවා 150ක්. ඒ කියන්නේ අපේ කොස්ට් එක ඉතුරු කරගන්න. කලරින් දානවා 75ක් ග්‍රෑම්. මේක ස්ටෑන්ඩඩ් එක. but අපි actually use කරන්නේ ඊට වඩා වෙනස් එකක්. ඔය ස්ටෑන්ඩඩ් එක අපේ මික්ස් එක වෙනස් වීම මත ඇති වෙන විචලනය තමයි අපි මේ mix variance එකෙන් බලන්නේ. සරලවම කිව්වොත් ඒක. right? ගොඩක් තියෙනවා. මොකද්ද? අපිට දැන් mix variance එක අපි හොයන විදිය තමයි අපි actual usage කරපු ටික අපි standard mix එකට බලනවා සහ actual usage එක actual mix කොහොමත් එකයි into standard price. right? standard price. For instance, if more than expensive material has been used and less of cheap material, then the cost will be higher and the variance is adverse. අපි તો මෙහෙමනම් වෙන්නේ නැහැ. අපි ලාභයකට වඩා වැඩිපුර ගණන් මැටීරියල් එක වැඩියෙන් යූස් කරනවා. දැන් ප්‍රැක්ටිකලි වෙන්නේ ඔක අනිත් පැත්තනේ. ගණන් එක අඩුවෙන් හොරට යූස් කරනවා ලාභයක වැඩියෙන් දානවා. right? එහෙම නෙවෙන්නේ. For example, if more and expensive material has been used and less of cheap material, අපි ලාභයකට වඩා expensive එක වැඩිපුර යූස් කළා නම් the cost will be higher. අපේ actual cost එක වැඩි වෙලා variance එක අපේ adverse වෙනවා. අහිතකර වෙනවා. adverse කියන්නේ හොඳ නැහැ. අහිතකර වෙනවා. right? ඒක තමයි මෙතන කියන්නේ. මතන්න එක clear. මෙතන එක මේ තියෙන්නේ මෙතන තියෙනවා yield variance. yield එක කියන්නේ අපේ output එක තමයි. yield කියන්නේ පළදාව කියන එක. yield is meaning of the පළදාව. yield output. The direct material yield variance measures the efficiency of turning input to output. input කොහමද output වලට යන්නේ එක තමයි අපි direct material yield එක හොයන්නේ. if the yield variance is adverse අපේ yield variance එක අහිත කරයි නම් it suggests that actual output is less than the budgeted expected output. Actual output is lower than or the less than the expected output. This could be due to labor inefficiencies, higher wastages, inferior materials, එකනේ බාල materials use කරනවා, using cheaper mix with a lower yield. අපි cheap බාල දේවල්ම use කර ඉන්නවනම් අපේ output එක හොඳ නැති වෙනවා. බාල බඩුවේ හිලක් ඇතනේ. Yield variance is the total standard හැමතිස්සෙම අතන බලන්න. හැමතිස්සෙම අපි standard usage එක බලන්නේ actual mix එකට මේ. actual usage into standard mix මේ හැමතිස්සෙම actual usage standard actual into actual මෙතන standard into standard actual into standard right මේ අට දෙකම සමානයි මේ standard usage. Let's assume if the question is given in order to produce 1 liter of milk we want to utilize 200 milliliters of මොකක් හරි sugars liters of 200 grams of sugars. That is the standard usage නේ into standard mix. ඒ ගානක් කරලා තියෙනවා අපේ items දෙකක් වගේ. එක item එකකින් බෑ A ගේ B ගේ අපි තුන් මෙතන ග්‍රෑම් 500ක් දානවා මෙතන ග්‍රෑම් 700යි. ඒතර එකක් හදන්න ග්‍රෑම් ටෝටල් කීයක් දාන්නවා අපි 1200ක් දාන්න එපා ළමයි. මේ standard usage into standard mix කියන්නේ එකක් හදන්න 1200ක් දානවා. ඒ වගේ අපි 10ක් හදනවා නම් අපි ග්‍රෑම් 12000ක් දාන්න ඕනේ. අන්න ඒකයි එතන කියන්නේ. මේක actual usage කරපුවා අපි තුන් මේක හදන්න අපි 15000ක් use කළා. මේ 15000 standard mix එකට බෙදනවා. මේ 15000 1200න් බෙදලා
15000ක් යූස් කරලා තියෙනවා 1200න් බෙදලා into A ගෙන් 500 ග්‍රෑම් recommended 500ට. ඒතර A කීයක් යූස් කරාද? B 15000ක් යූස් කරලා තියෙනවා බෙදනවා 1200න් into B ගේ කීයද? 700. ඔහොම කිව්වට මම දන්නවා තේරෙන්නේ නැහැ. අපි ගාණක් කරලා දික තේරෙනවා. ඒක තමයි කියන්නේ actual usage එක අපි standard එකට convert කරලා standard price එකෙන් multiply කරනවා. මේ තැන් දෙකේම standard price එකෙන් තමයි අපි multiply කරේ. මම හිතන්නේ clear. තේරෙන්නේ නැද්ද? නදීර මේ example එකකින් බලමු. right? මේ example එක කියවලා try කරන්න බලන්න. නිකන් ඔයගොල්ලෝ දැනට තියෙන knowledge එක විනාඩි 2-3ක් අරගෙන දැනට තියෙන knowledge එක use කරලා mixed and yield එක හොයන්න. mixed and yield එක මම prove කරනවා හරි කියලා අපිට පුළුවන් මේකේ usage variance එක හොයන්න. මොකද usage variance තමයි අපි further මගේ උත්තරේ පෙවුණා sorry ආ. usage variance තමයි කොටස් දෙකකට බෙදෙන්නේ මේ. usage variance is further categorized to the mixed and yield. මේ දෙකේ උත්තරේ අනිවාර්යෙන් මේ උඩ උත්තරේට සමාන වෙයි. මෙතන 500ක් ආවොත් favorable අපි තුමු. මෙතන 1000ක් adverse ඇවිල්ලා මෙතන 1500ක් favorable එන්න ඕනේ. මේ දෙක එකතුවනේ සම්පූර්ණයෙන් 500ක් favorable. කොහොම හරි මේ usage variance එක තමයි දෙකකට බෙදෙන්නේ. මේ දෙකේ ඉන්න answer එක මේ usage variance එකට සමාන වෙන්න ඕනේ. එහෙම සමාන වෙන්නේ නැත්නම් ඔයාලා හදලා තියෙනවා ගාන වැරදි. right? බලන්න මේ ගාන try කරන්න විනාඩි 2-3ක් අරගෙන. coding එක force කරා. මොකද නිකන් time එක waste වෙනවනේ. පොඩ්ඩක් විනාඩි 2ක් වගේ ගන්න. දැන් වෙලාව 1:08යි 1:10ට මම බලනවා. පොඩ්ඩක් try කරන්න. මේකෙන් අපි ඉවරයි. මේක කතා කරලා විනාඩි තව ඔයගලන්ට 5ක් 10ක් ඉන්න වෙයි. ඊට පස්සේ ඉවරයි. ඊට පස්සේ ඉතින් එක්සෑම් එක ලියන්න තමයි තියෙන්නේ. මම පොඩ්ඩක් ස්ටොප් කරනවා. මට පොඩි වෙන රෙකෝඩින් මේ වැඩක් තියෙනවා. අර අප්ලෝඩ් කරන්න මේ ඔයගොල්ලෝ LMS එකෙන් බලන්න මම විනාඩි 5ක් දෙන්නම්. right. මම කියනවා තේරෙනවනේ අවුලක් නැහැ නේ. මට නම් අවුලක් නැහැ. ස්පීඩ්ලි කරන්න මේ පොඩක් ස්පීඩ් නා රෙකෝඩින් එක මම දැම්මට පස්සේ පොඩක් හිමින් සද්ද අඩු කරලා හරි බලන්න. වෙන කරන්න දෙයක් නෑ. විනාඩියකින් මම ගාන ඩිස්කස් කරන්න බෑ. 1:10ට අපි බලමු. මම දැන් අපේ අත සෑහෙන වැඩ ටිකක් කරලා තියෙනවා. yes. question is sigma limited rate of how many hours? 5000 hours. 500ක් can we discuss this? yes. ඉන්නවා නේද කට්ටිය? The direct material mixed variance is firstly අපි දන්නේ නැහැ mixed and yield. So firstly we are computing the direct material usage variance. The DEM usage, what is the formula? Standard usage. මම ලියන්නේ standard usage for actual production
minus actual usage into standard price. That is the formula. For the A, per unit it is requiring 2 kilograms, 2 kilograms, 2 kilograms into actual output is 5,000 unit, 5,000 unit. That is the standard usage for the actual production. Minus actual usage is 15,000 kilograms of the A. 15,000 use කරලා තියෙනවා. Into standard price is 40 per kilogram. 40 per kilogram. B, standard usage, it is 3 kilogram per unit into 5,000 unit. We are producing since 5,000 units minus actually we use 9,000 units of the B. 9,000 into standard price, it is 20 per kilogram. Altogether, we have DM usage variance. Here, the දෙක වැඩි කිරීම 5,000 15,000යි පළවෙනි එක අපිට එනවා කෙලින්ම ඇඩ්වර්ස් ලක්ෂ 2යි. මං හරිද ලක්ෂ 2යි ඇඩ්වර්ස්. A. B, 3 into 5,000, it is 15,000, but we are actually use 9,000 into 20. It means 120,000. It is favorable. Altogether, direct material usage variance is 80,000 adverse. හරිද නදීර? DM usage. හරිද? හරි ශකිරයි. So අපිට දැන් mixed and yield එකේ එකතුව දැන් කොහොම හරි අපි දැන් direct material usage තියෙනවනේ. අපි usage දන්නවා 80000ක් adverse. මේ 80000 තමයි ගන්න ක්‍රමය තමයි බහුභූත ක්‍රමයක් නෙමෙයි mixed and yield. Mixed and yield. If we are not in get 80,000, our calculation is wrong. මෙතන 50,000ක් positive වෙලා මෙතන 30,000ක් positive sorry negative වුණොත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මං ලියන එක පේන්නේ නැහැ. ඒතර 80,000 කොහොම හරි 80,000 හැදෙන්න ඕනි. කියනවා බොරු උත්තර දාලා balance කරන්න බෑ. කොහොම හරි variance එකේ 80,000 එන්න ඕනි. දැන් අපි බලමු mixed variance එක කීයද කියලා. Next we are go ahead with the calculation of the mixed variance. Computation is this. මේකෙම තේරුම් කරන්න. So you want to draw a column like 6 charts. මම දන්නේ මේ method එක මට නම් preference. 1 2 3 4 5 6යි. First column material type A and B. Second column standard mix. Standard mix is per unit it is 2 නේ. මේ එක unit එකක් හදන්න A ගේ 2යි B ගේ 3ක් ඕනේ. That is the standard mix නේ. Standard mix, right? Standard mix 2 and 3. I am referring this column. Altogether 5 kilogram is needed. Actual usage for standard mix. Actual usage is how much? කොච්චරක් use කළාද? A ගෙන් 15,000යි B ගෙන් 9,000යි නේ. ඒ කියන්නේ ඔක්කොම use කරලා තියෙනවා කීයක්ද? 24,000ක් use කළානේ. Actual usage is 24,000 kilogram that need to convert to the standard mix. If the A කොහොමද හොයන්නේ? 24,000ක් use කරලා තියෙන්නේ. එකකට හදන්න 5යි ඕනේ නම් 3 දෙකකට කීයද? එහෙම තමයි මම මේ ආන්සර් එක derive කරේ. එතකොට B කොහොමද හොයන්නේ? 24,000ක් use කරා එකක් හදන්න අපේ standardly 5යි. එහෙනම් 3ක් කීයද? එතකොට මේ දෙක එනවා. එක ක්ලියර්ද කට්ටියට? මෙන්න මේ column එක. මේ කුණු ගොඩ වගේ මගේ මේක. sorry. මං කියන්නේ මෙන්න මේ column එක I am referring. Third column. හරිද? Direct material mixed variance. First column material type. Second column standard mix. Third column actual usage for the standard mix. Fourth column actual usage for actual mix. That this is a copy paste. A ගෙන් 9,000ක් use කරලා B ගෙන් sorry A ගෙන් 15,000යි B ගෙන් 9,000යි. මෙතනින් I am copy paste. Copy pasting. Then we taking the variance, right? Then we taking the variance. Variance in quantity 9,600ක් use කරන්න ඕන තැන අපි 15,000ක් use කරලා 5,400ක් adverse. 14,400ක් use කරන්න ඕන තැන අපි 9,000 use කරලා තියෙන්නේ 5,400ක් favorable. That need to be multiplied by standard price. Per unit of A it is 40, per unit of B it is 20. Then you will get variance in rupees. This is the total direct material mixed variance, that is 108,000 adverse variance. 1,08,000 අවාසි සහගතයි. මම හිතන්නේ ඒක තේරෙනවා. මම දන්නේ මට නම් මේ approach එක ලේසි. මම දන්නේ කාටරි formula method එකට යන්න ඕන නම් මේ method එක okay. That is okay. මේක පැටලෙන්නේ නැහැ. මම මේක CA පොතකින් හොයාගත්තේ මේ approach එක ඇත්තටම ඕනම complex ගානක් මේ column එකට දාලා හොයන්න පුළුවන්. 6 columns. First column is standard material type.
second is standard mix, third one is actual usage for the standard mix, fourth one is actual usage for actual mix, fifth one is variance in quantity, final one is variance in rupees. Variance in quantity multiplied by standard price, you will ended up with the variance in rupees. මම හිතන්නේ තේරුණා නේද? ශකී ආ? අර 24000 ගත්ත විදිහේ චුට්ටක් ආයි කියනවා. මම ගත්තේ මෙහෙමනේ. මේ තියෙන 15000යි 9000යි. That is the actual usage. Third column is actual usage. We want to compute convert to the standard mix. Standard mix කියලා අපි convert කරනවා. ඒක කොහොමද? 24000ක් අපි use කරා. එකක් හදන්න අපිට 5යි නේ. A ගෙන් දෙකක් ඕනේ, B ගෙන් තුනක් ඕනේ. 5යි. 24000 බෙදීම 5 multiply by 2 නම් අපේ A usage එක එනවා. standard එක අනුව. 24000 බෙදීම 5 multiplied by 3 නම් අපිට B usage එක එනවා. තේරෙනවද? තේරෙන්නේ නැද්ද? මට උනා ආයෙ කියන්න පුළුවන්. තේරුණා. හරි හරි. මේ ෆෝමියුලා නෙමෙයි සෝරි මේ කොලම් මෙතඩ් එකට යන ඕනම කම්ප්ලෙක්ස් එකක් මම ෂුවර් හද මේකට ගියොත් නම් පැටලෙනවා. මටත් පැටලෙනවා. මම නම් යූස් කරන්නේ නැහැ. කොහොම හරි ආන්සර් එකනනේ මේ මෙතඩ් එක not recommended. පැටලෙනවා මිනිසුන්ට. අර මෙතඩ් එක මට නම් easy මන් දන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලන් මේක management accounting no format whatever format you feel okay you can go ahead. Direct material mixed variance right? හරිද? මේක තේරෙනවද? Next, direct material yield variance. That also similar type of format. Only difference is column. Similar, material type similar, standard mix similar, but here third column is මේකේ තව ලේසි ක්‍රමයක් තියෙනවා මම එකක් කියලා දෙනවා. There is a easy method for the yield variance, right? Standard usage for standard mix. Standard usage for standard mix. Standard usage how much? That is a 5 for 1 unit into 5000 since we are producing 5000 අපි 5000ක් නේ හදන්නේ. එතකොට standard usage එක කීයද? 25000. එකක් හදන්න 5ක් recommended. 5000ක් හදනවා නම් 25000ක් recommended. That standard usage need to convert to the standard mix. 25000 divided by 5 multiplied by 2 you can get A. 25000 divided by 5 multiplied by 3 you can get B standard usage for standard mix. Third column is actual usage for standard mix. That is this copy paste. Actual usage for standard mix. This need to be copy paste in here there. දැක්කද? The variance in quantity you will get and the variance in rupees like that you want to multiply quantity by standard price per unit 40 into 20. 40යි 20යි නෙමෙයි 40යි 20යි මම මේ ලානිල් පාටින් දාලා තියෙන එක right. මම මේක ඕන ෂෙයා කරන්න. මේකේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් හරි ගහ ගන්න පුළුවන්. දැන් එනවා අපිට all together we will ended up with 28,000 favorable. Can you remember direct material usage variance is 80,000 adverse. I'm writing here 80,000 adverse. Direct material mix PM මම පොඩක් images මට විනාඩියක් දෙන්න කුණු කොට වගේ හිටන්න. Stop sharing. Can I stop sharing please? මම හිතන්නේ මම කියනවා තේරෙනවා right? තේරෙන්නේ නැත්නම් ඉතින් මට පොඩක් කියන්න මම දන්නේ නැහැනේ. Right. Right. මම හිතන්නේ පේනවා. DM usage variance අපිට ආව කීයක් 80000ක් adverse මම පෙන්නුවා compute කරලා 80000ක් adverse that further we categorize to the mixed and yield නේද mixed and yield mixed variance is කොච්චරක්ද mixed variance එක අපිට ආවා 1,08,000ක් adverse 1,08,000ක් adverse නේද 1,08,000ක් adverse yield variance එක මම හිතන්නේ 28,000ක් favorable නේද all together ended up with 80,000 adverse හරි නේද හරිද 80,000 adverse එනවා හරිද උත්තරේ අපි හරි දැන් there is a shortcut for the yield variance එක මෙහෙම දඟල අපිට හොයන්න ඕනේ නැහැ there is a shortcut yield variance this is the shortcut form shortcut you will end up with same answer but the pattern is different. You want to think what is our actual output. Our actual output is 5,000 units. But we are utilizing 24,000 kilograms. Actually, මතකයිනේ? මතක නැද්ද? Within 24,000 we are utilizing. Here. මේ මෙතන
මේ 15000 A ගෙන් B ගෙන් 9000යි. ඔක්කොම 24000යි. 24000 බෙදීම 5යි. එකකට 5යිනේ. ස්ටෑන්ඩඩ්ලි ඒතර කීයක් එන්න ඕනද? 8400 යුනිට්ස් එන්න ඕනේ. බට අපි 5000ක් හදලා ඉගෙන වැඩිපුර අපි 2000ක් හදලානේ. 2000ක් හදලා එකක ස්ටෑන්ඩඩ් කොස්ට් එකකින් මල්ටිප්ලයි කරන්න. ස්ටෑන්ඩඩ් කොස්ට් එක කීයද? එකක ස්ටෑන්ඩඩ් කොස්ට් එක කීයද? ඒකක් හදන්න 80ක් ඕනේ. මොකද 40 වැඩි කිරීම 2 80යි, B ගේ 3 වැඩි කිරීම 20 60යි. ඒ කියන්නේ 150ක් ඕනේ. නෑ 140ක් ඕනේ. ඉතින් 200 140න් වැඩි කරත් 28000 එනවා. කැමැති තුන මේකට ඔයගලන්ට yield variance එක නම් හදන්න පුළුවන්. තව මොකක් හරි ආයෙ කියලා දෙන්න ඕනද මේ මෙතඩ් එක? ඕකේනේ. ඒක තමයි මට කියලා දෙන්න ඕනේ ඇත්තටම. අනිවාර්යෙන් ටෙස්ට් කරනවා mixed and yield variances. ඕ be careful. හරි නේද? දැන් direct labor එකම mode එක මම එක කරන්න යන්නේ නැහැ. direct labor yield එකයි මේක එකම format එක labor විතරයි වෙනස් වෙන්නේ. direct දැන් sales එකේ sales එකේ වෙන්නේ මේ columns මාරු වෙනවා. මම මේකත් මේ හදලා තියෙනවා. දැන් කලින් එකේ අපේ sales mix එකේ මේ sorry direct material mix එකේ කොහොමද තිබ්බේ? actual mix for standard mix, actual usage for actual mix. මෙතන වෙලා තියෙන්නේ මොකද? ඒක අනිත් පැත්ත. actual usage for actual mix, standard usage for actual mix. sorry actual usage for standard mix. ඒ කියන්නේ අර දැන් direct material එකේ label එකේ පළවෙනි 3 වෙනි 4 වෙනි column එක මේක 4 වෙනි එක 3ට ඇවිල්ලා 3 4ට ඇවිල්ලා. තේරෙනවද? දැන් කොහොමද අපි sales වල actual එක ඉස්සෙල්ලාම දාන්නේ? මතකයි නේද? මේ මම මේක slide එක share කරන්නම්. මම මේක හදලා තියෙන්නේ sales mix variance. ඔයගොල්ලෝ screenshot එකක් ගහ ගන්න. පස්සේ attempt කරන්න selfly. yield variance sorry we are not saying yield quantity variance. ඒ කියන්නේ yield තමයි quantity කියලා අපි කියන්නේ. අපිට එනවා adverse. all together we have sales volume variance 10,000 adverse, 7,500 adverse, 10,500ක් adverse, right? volume variance එක. volume variance එක තමයි අපි බෙදන්නේ mixed and yield කියලා. මම මේක දාලා තියෙන්නේ right? එච්චරයි. මේ ටික තමයි තියෙන්නේ. ඇත්තටම මේ ටික තමයි මට ඩිස්කස් කරන්න ඕනේ. මම දන්නේ නැහැ තේරුණාද